10 lines essay on artificial intelligence. ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, artificial intelligence, INTELLIGENCE. Artificial intelligence is a modern technology. TCHNOLOGY. ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 2, it helps machines MACHINES think think like humans HUMANS। ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା। ଏହା ବା ଏହି AI ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ବା ଭାବିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପଏଣ୍ଟ 3 ବା ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 3, AI makes our work faster, FASTER, and easier, EASIER। ଓଡ଼ିଆ, AI ଆମ କାମକୁ ସହଜ ଓ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଏ। ଫାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇଜିଅର। ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 4, it is used in mobile phones and computers, COMPUTERS। ଓଡ଼ିଆ, ଏହା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 5, AI helps students in learning new things। ଓଡ଼ିଆ, ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କଥା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 6, it is used in hospitals and banks। ଓଡ଼ିଆ, ଏହା ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଓକେ। 7, ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 7, AI saves time and effort, EFFORT, full stop। ଓଡ଼ିଆ, AI ଆମର ସମୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମକୁ ବଞ୍ଚାଏ, ଅର୍ଥାৎ ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଞ୍ଚାଏ। 8, ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 8, it can solve many difficult problems, full stop। ଓଡ଼ିଆ, AI ଆମର ଅନେକ କଠିନ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଆମର ଅନେକ କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ AI। 9,
we should use AI wisely. WISELY। ଓଡ଼ିଆ ଆମେ AI को बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वाइजली बा बुद्धिमत्तार सहित व्यवहार करबा उचित। 10 लाइन नंबर 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। ARTIFICIAL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस INTELLIGENC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। is the future FUTURE of technology TECHNOLOGY। ଓଡ଼ିଆ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର फ्यूचर। ओके ଏହିଭଳି ଭାବରେ 10 ଲାଇନ୍ ଶେଷେ ଅନ୍ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ଉପରେ ଲେଖ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏସେ ହେବ ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ 100% नंबर रखिब अर्थात 7 मार्क 7 मार्क 8 मार्क 8 मार्क और 5 मार्क 5 मार्क पाइब। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय टेक केयर।